Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma, and karibu sana to Triple FL. If you're new here, karibu sana. Subscribe to my channel. Niko na recipe 101 za kushare na wewe. Unapika kitu smarty, unapika kitu interesting, kitu yummy, something like that. So in today's video, I am going to share with you how to make a bacon sandwich. Yeah, so karibu sana to today's video. Here are our ingredients. Let's cook together. So tutatumia bacon, tutatumia 100 grams. So yeah, so tutaweka kwa nini yetu. Yes, let's do this. As I always say, it is good to have scissors in the kitchen. Ndio inakurahisishia kazi. Kana kapani kangu ni kidogo inakataa kutoshea. So tutagoja ikue moto, or rather it dry. And as we wait, we will continue doing the other stuff. Now as we wait for our bacon kuiva, bacon wanasemanga ni 5 to 6 minutes. So as tunataka bacon yetu at least it dry vizuri na ive vizuri. So as we wait for that, we will continue doing other stuff, that is kutengeneza breakfast yetu. So tutatumia mkate yetu nataka ikauke. So sipendi mkate kama ime dry inakaa bofuru, ile bofuru. Napenda at least ikiwa nakamusha kidogo tu. Sina toaster, so nitatumia sandwich maker. Kwa hivyo ndio mkate yangu ipate ku dry. So this is what I am going to use. Na badala ya kuweka ikiwa zikiwa mbili once, nitaweka moja moja, since filling yangu at the end of it nataka ikue ninaweka mkate ikiwa moja moja. So that is basically what we are going to do. So tutagoja hii dry and then we do another one as we also wait for our bacon to be ready. So yeah. So bacon yetu ilikuwa kwa fridge. So kwa hivyo iko na maji. Kabla itoe mafuta yake, maji ndio mingi kabla ifikiwe na mafuta. Na kwa sababu hatutaki ianze kustick, so tutaweka butter kidogo ya kuuguzia tu, cause remember pork iko na mafuta yake, ama bacon iko na mafuta yake. Na hatungeweka ikiwa ya butter ikiwa ya kwanza, kwa sababu nini yetu already ilikuwa na maji. So tunagojea hiyo maji iishe, and then now we are able kuweka bacon yetu, tuweke sasa butter, so that pan yetu sasa isikue dry, na bacon yetu ichomeke ama ndio kuungua. So yeah, so basically that's the reason why ninaweka huyu butter. So nini yangu inanipatianga timer, so si need ku time. So once it's red, ninajua mkate yangu ishakuwa. Nastaki ikikaa hivi, nataka dry kidogo, so I'll just turn it kidogo and then niendelee kupika. Imeanza kuwa brownie. So once imekuwa hivi, tunahitaji kutoa.
ndio tuende to the next level. Bibi, hii nini yote ingekuwa imestick kwa nini? Kwa bacon yetu. See, bacon yetu ingekaa ni kama imeungua. So that you see our bacon iko intact. Kameungua, kamechomeka vizuri, kamebadili color. Sawa. So now after tumetoa bacon yetu, we get to the next level. So tutaweka pani yetu kama tunaangalia hii. So mkate yetu imeungua vizuri vile nilikuwa nataka. Nataka hizi ziingie kwa mkate. Hivyo. So this is our mkate. Umeiva vizuri sana. Tuko. So as we wait hiyo mkate yetu ingine hivi, tutaendelea. So this is ile kitunguu ya white. Tutaitia mafuta ya saradi. And then tukishaweka mafuta yetu, kitunguu ukiweka chumvi huiva haraka. So now kitunguu yetu imeanza kuchange color. So tutaanza kuweka our spices. Hii ni garam masala kwa kiasi tu. Tulikuwa tumeweka chumvi, right? So tutaweka pepper. Kwa hivyo kama utaki watoto wakule lakini si kama wangu, even the small one napita na pilipili nayo. Tutaweka cumin seeds. So unaweza weka spices yoyote yenye unatumianga, zile zenye unapenda. So hizo ndio ninaweka today. And then tukoroge. So tutaacha. Now you can see even our kitunguu has turned color a little bit. Ndio unaweza kula hiyo kitunguu ikiwa peke yake hivyo. Cabbage. So cabbage yetu tumeikata zikuwa zile kubwa kwa sababu si ya mboga, ama tunasema si ya ugali. So tutatia our cabbage. Like that.
and then tunataka cabbage yetu ishike huo utamu wa spices. So kumbuka sikupatii chumvi unapima kiasi gani because sijui unapenda chumvi yenye imeshika hali gani. So natumia tu macho ya kuona ile chakula unapika ni kiasi gani. So now and then after that tutaweka huyu hoho wa red na wa yellow ama ndio capsicum. So tutaweka hivyo yellow and red hoho. And then now after that tutafunikia tuiache for like 1 minute and a half. So now I'm back after 2 minutes. This is something you can do for your children, your spouse. Mabwana, si tuchangamke hii raundi. Changamkia wife. Amka asubuhi, tengeneza ka breakfast. Naona namna gani my fellow women. Dakika moja and we are good to go. Now our mixture is ready. We don't want cabbage to even kama ni ya ugali. So tunataka pia ikuwe na touch ya green, so tutafanya coriander ikiwa ya mwisho. Like that. And yep, already. So now ready kuserviwa. Thank you guys for watching this video. This is how I make my bacon sandwich. Ninapenda mkate yangu kama iko ngumu, and since I don't have a toaster, as umeona natumianga sandwich maker. You can either use hiyo style ama utumie hii kama haupendi kama mkate yako imekauka. And yeah, this can serve kama snack ya mtoi akienda shule, ama kama hata anaweza ibeba ikiwa lunch, depending na vile anakulanga na vile unaweza taka kutengenezea mtoi. But size najua tuko nyumbani, tuko katika pandemic ya corona, kwa hivyo hakuna shule. So thank you guys for watching this video. God bless you. See you on the next one. I love you so much. I am happy. I am grateful for your support. Mwah. See you on the
next one. Don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe if you have not yet subscribed to this channel, because lots of spice recipes are coming your way. Bye bye. See you on the next one.